ಸೊ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದಾನು ನಾವು ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು, ಬರೀ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇನಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಲೆಂತಿ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ MCQs ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅ ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, to prove or to answer to this question, we should apply the basic key features of the federalism which we already studied in the previous class. ಆ previous class ಅಲ್ಲಿ ಏನು basic key features of the federalism ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, then in our Indian system, then India is a federal country. So let's start. I already told in that classes that in our Indian constitution first article mentioned that India, that is Bharat, shall be a union of states. There no word like federation has been used in case of like USA or UK, United States of America. So same case first I have explained, though the word federation is not used in Indian constitution, we are not used any federation or federal, that kind of words, but Indian union is based on the principles of the federalism. But our Indian constitution is formed on the basic principle, basic spirits of the federalism. So following are the some of the reasons which prove that our country India is a federal country. So what are the reasons? First reason, apply, just connect with the previous class, that is the key features of the federalism. There is a first key feature is there must be a more than two levels of the government in India. In India there are more than two levels of the government, right? In India we have more than two levels of the government. Which one is union government and state government, and another one is local government, which is added little later. So for union government we call central government, which take care of the entire country as an union, and state government, which is a local government which take care of its states, and a local government which is panchayat and municipalities in our country. So these are the three levels of governments which our country had. So this point makes the India federal country. So next point is, Indian constitution clearly specified the jurisdictions of each level of the government. So connect with the second point, second key features of the federalism. Thus what is the second key feature? Second key feature was each level of government governs the same citizen. Each level of the government governs the same citizen, but each level has its own jurisdiction which is specified by the constitution, that is constitutionally guaranteed. So in India, Indian constitution clearly specified the jurisdictions of the each level of the government. Andre each power, ಒಂದೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅ ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. Okay, next is the continuation. It has been mentioned in the like threefold system. In threefold system, don't confuse with that threefold system. That is, threefold system is not central, state or local. Threefold system is a union list, state list and concurrent list. Then we already discussed deeply what is union list, state list and concurrent list. I'll explain once again. Union list ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲಿಸ್ಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್
a common national importance, that kind of subjects has been mentioned in the union list. Entire nation ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಿಟಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ is the best example for the subject mentioned in the union list. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ 100 subjects mentioned for the union list in schedule 7 article 245 and 246. So that in next one is, and in union list only union government, that is only central government can make laws on these subjects which has been mentioned in the union list. Next, state list. Name shows state list. It means the list which is related to states, and in state list the day-to-day administration or local management subjects has been mentioned in the state list, which is governed by state government, and only state government has the rights to make laws on these subjects which is mentioned in the state list. The best example for the state list is, I told, police, like Karnataka police, Andhra police, Kerala police, etc. So police is the best example for the subjects mentioned in the state list. And another one is concurrent list. This is concurrent list. What is concurrent list? Concurrent list means not for local government. Concurrent list means for the common subjects for both these union and state government, and these are the subjects which is governed by both union government and the state government. So these kind of subjects has been added into the concurrent list. So in concurrent list, the best example comes is education. I already told, education, it is governed by central government also and individual state also. That's why individual states progress in the education also checked yearly once. So the best example for the concurrent list is education. In this, there is, we are already discussed that both state government and union government can make laws on the subjects mentioned in the concurrent list. But what will happen if their decisions on the same topic will get conflict, will bring conflict? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇವಾಗ ಯಾವಾದರೂ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕ್ಲಾಶಸ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ concurrent list situation, no judiciary will come into picture. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ they are taken decisions, means they made the law within their powers where jurisdiction can't interfere. So here the laws made by union government is considered. ಅಂದ್ರೆ ಈ concurrent list ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಕ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ irrespective of its state only, but union government takes the decision for the view of entire country. So union government's decision is final. So this is about the concurrent list. But there are some topics or some subjects which has been came into picture after the formation of the constitution, though it is not mentioned in the constitution at early stage. So the best example for those kind of subject is computer software, and another best example is social media. So remember, these subjects which came after the formation of the constitution, which is called as a residual subjects. ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1950 1950 ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ? ನಾನು ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿವಿ. ಆ ಥರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತರಿಸಿದೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
So this is that is another extra, that is a residual subject. So this is a second point. So this point makes our India a federal country. So second point ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, in Indian constitution clearly specified the jurisdictions of each level of the government, that is in form of union list, state list, concurrent list and other is residual list. So ಇದು one point ಆಯ್ತು. Yes, the powers has been mentioned in the constitution which is constitutionally guaranteed. Okay, but another point we studied, third point, what third point is that each level of the fundamental provisions of these the mentioned in constitution cannot be changed unilaterally. Remember that point. So let's apply to in Indian context. So third one, sorry, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. This should be fourth one, this should be third one. In India, fundamental provisions of constitution cannot be changed unilaterally by parliament itself. Parliament only ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಬಂದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. So in India fundamental provisions of constitution cannot be changed unilaterally by the parliament. Then what's the process? Cannot be changed unilaterally, but they can change by unity. ಅಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ಎನಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಸೊ ಇವೆರಡರಿಂದಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2/3 of the majority of the parliament should accept it. 2/3 of the majority of the whole parliament should accept it. After this also, the provision for the states, that is more than 50% of the state should also accept it. After that only we can amend, we can make the changes in the constitution. The best example I have already given is a GST. So that is GST is related to tax. So that kind of changes in the constitution cannot be changed unilaterally. So this is the process. The process is, first we have to pass our proposal by the both the houses, that is ಮೇಲ್ಮನೆ ಕೆಳಮನೆ ಎಂತೀವಿ, ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎರಡರಿಂದಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2/3 of the majority of the whole parliament should accept it, and after also that more than 50% of the states should also accept that. Then only we can make changes in the constitution. So third point is also clear, that the basic fundamental provisions of the constitution cannot be changed unilaterally. So this point this point reflects in our India. So this point also make our India a federal country. So next, let's go to fourth point. In India, high courts and supreme courts have power to interpret the constitution in case of disputes. We already discussed about the empire or superman. So that is, there must be a judiciary in federal system or power to a judiciary. So this point reflects in our Indian context, like high courts and supreme courts have the power to interpret the constitution in case of any disputes regarding the powers of the levels of the government, in union or state level government ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಪವರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರ ಕೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಂಪೈರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್. It comes like a superman to solve the problems. So this point of judiciary is also reflecting in our India. So this point makes our India federal country. Okay, judiciary ಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. India is the example for the holding together form of federation. We already discussed, that is
there are two routes for the formation of the federalism. One is holding together, another is coming together. The best example for the coming together is USA. Another two names has been mentioned in that name only. Next, for the holding together country is our India. So if our country is holding together form of federation, having holding together form of federation, the characteristics of the holding form of federation is it reflecting in our country. If it is reflecting, then that is also making our India federal country. So what are those characteristics? First, holding together alli enagutte, so one union government sharing its power to the subsequent ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪವರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, that is the characteristics of the holding together form of federation is not every state have equal or not every state have identical powers. Is it reflecting in our country? That is some states having special powers. That is I already discussed. The first best example is Kashmir. So Kashmir alli already 370 act ಏನಿತ್ತು ಅದರಿಂದ there are some additional or special provisions for the local citizens with respect to their locality, like especially for properties. ಅದೇ ಹೇಳದಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಸೊ the point, that is the some states enjoy the special powers, that point reflects in our system. So that point also make our India federal country. Another point is comes, not all the states have the identical powers. That is some states have the low power, their power has been cut off. So what is that? There comes the concept of union territory. There are some territories, small territories which cannot be made as a state and which cannot be merged from merged to the other states. So that portion of the land, that portion of our country is called as a union territory. Why we can't merge these units with other states? Because their culture, the diversities create problems while merging. Why we can't consider this as a state? Because they are so small and their geographical features, their resources, population cannot make us to decide it is as a state. So this kind of units, for this kind of units, central government has a special power to handle these areas. So that's why these areas called as a union territories. Union territories. Remember this concept of the union territories. Best example for the union territories, my favorite place, Pondicherry, that is Puducherry, and other is Delhi also union territory, and Andaman, Nicobar, Lakshadweep, this is also a union territories. So India is a example for holding together form of federation. So all the characteristics of the holding together form of federation is reflecting in our Indian system. So that makes India a federal country. Next, come to last point. Union and state governments have power to raise resources by laying the taxes in order to carry government and the responsibility assigned to each of them. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಪವರ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ಸ್, ಬಟ್ ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೇನೆ ತಾನೇ ಆ ಪವರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವಂತದ್ದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆ ಮನಿನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ರೆವೆನ್ಯೂನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ a source of revenue which have been clearly mentioned in the constitution. Constitutionally clear ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. So in our country, the sources of each level of government has a power to raise their resources by the levying the taxes. So different government, different levels earn revenue by different taxes. Our central government, union government collect the tax through custom tax and excess tax. So and best example for the state government tax is liquor, madhyapana.
ಅದರಿಂದ ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅ ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ more than 2 levels of government. Yes, India has union, central, that is union or central, state and local, that is panchayat and municipalities, and their jurisdictions have to mention in the constitution. So has been mentioned, that is in form of union list, state list and concurrent list, and other subjects, that is residual subjects, and this cannot be changed unilaterally. Yes, in India we cannot change unilaterally, we have some steps, that is 2/3 of majority of parliament should accept and more than 50% of the state should accept. And comes the best part of judiciary. Yes, judiciary in our country, Supreme Court acts as an umpire. Then after that, generation of revenue, each level government has its own route of revenue generation. India is a best example for holding together federalism, where the characteristics of the holding together federalism is reflected in the system. That is the best example for the special powers enjoyed by the state is Kashmir and the concept of union territories. These points makes India a federal country. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ NCERT ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಡೌಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋ ತರ, ನಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.